name is high and lifted up above every other name. We sing, you alone deserve the praise. You are the miracle working God. All power belongs to you. We sing, you alone deserve the praise. Oh, you are the same yesterday, today and forevermore. We sing, you alone deserve the praise. Hey, you are the mighty God, the great I am. We sing, you alone deserve the praise. Oh, we sing, easy, you alone deserve the praise. Oh, we sing, easy. We sing, you alone deserve the praise. Oh, we give you all the praise. We give you all the praise. We give you all. Easy. We give you all. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all. You deserve the glory. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all. We honor you, Lord. We give you all the honor. We give you all the honor. We give you all. We praise the name of God. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all. We sing, you alone deserve the praise. We sing, you alone deserve the praise. Your name is high and lifted up above every other name. We sing, you alone deserve the praise. Oh, you are the miracle working God. All power belongs to you. We sing, you alone deserve the praise. You are the same yesterday, today and forevermore. We sing, you alone deserve the praise. You are the mighty God, the great I am. We sing, you alone deserve the praise. We sing, you alone deserve the praise. We sing, Jesus, 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 Jesus. Hey, Jesus, you alone deserve the praise. We cry, Father, 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 Father. Hey, Father, you alone deserve the praise. We give you all the praise, oh Lord. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all. We give you all the honor. We give you all the honor. We give you all the honor. We give you all. We praise your name, oh God. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all. We sing, you alone deserve the praise. We sing, you alone deserve the praise. You alone deserve the praise. kijja kugwa kakibe kinene nnyo, kijja kugwa totunda mwoyo gwo, kijja kugwa kakibe kizibu kitya, kijja kugwa Mukama mwesigwa, kijja kugwa kakibe kinene nnyo, kijja kugwa
totunda mwoyo gwo. Kijja kugwa, kijja kugwa, kijja kugwa, wulira ekizibu kitya, sibalimba, kijja kugwa, wamma Mukama mwesigwa, kijja kugwa, wulira kijja kugwa, kakibe kinene nnyo, kijja kugwa, kijja kugwa, totunda mwoyo gwo, wesibako wulira kijja kugwa, kakibe kizibu kitya, ekizibu ekinene, kijja kugwa, Mukama mwesigwa, yakuyita mwesigwa, kijja kugwa, kakibe kinene nnyo, kijja kugwa, kijja kugwa, totunda mwoyo gwo. Bwentunuulira lugendo lw'empisa emu, kwasa mu kimu tewali kitaggwa, nayita nnyo mu bingi ku myaka emitonze, ebimu nga bikaabya nga simanyi gye bigenda, naddala mu kaseera mama we yafiira, nalowooza ku fyuca nga ndaba egenze, naye Katonda gy'ali talemererwa mikwano, n'ebyo ggwe by'oyitamu muyita biyinza, kijja kugwa naawe kijja kugwa, bw'omuyita wulira, ekizibu kitya, saba essaala, kijja kugwa, saba essaala, Mukama mwesigwa, osaba essaala gwe, kijja kugwa, Mukama wulira essaala, kakibe kinene nnyo, saba essaala, kijja kugwa, totunda mwoyo gwo, muyita wulira Mukama, kijja kugwa, namuyita nampulira, kakibe kizibu kitya, namuyita nampulira, kijja kugwa, Mukama mwesigwa, kijja kugwa bambi, kijja kugwa, kakibe kinene nnyo, kijja kugwa wulira, kijja kugwa, togutunda omwoyo, totunda mwoyo gwo. bizibu by'oyitamu byandibanga bingi, n'omuyaga gw'oyitamu gwandibanga gutiisa, naye ndayira bijja kugwa, ebyo nno by'oyitamu bijja kuggwawo. Twaliko mu mbeera ey'amaziga mangi, nga tusiiba tukaaba, tusula tukaaba, bano mikwano gya mami gye yagamba batuyambe, basinga bangobanga nnoonya obuyambi, omu yansenza lutimbwa alina abaana be, esente zalina zimala be yazaala, Mukama kijja kugwa, talemererwa mbeera, kizibu kitya, kalina kimulema Mukama, kijja kugwa, bannange ndayira, Mukama mwesigwa, Katonda yakuyita Mukama, kijja kugwa, mwesigwe yakuyita, kakibe kinene nnyo, wulira, kijja kugwa, totunda mwoyo gwo, totunda mwoyo gwo, kijja kugwa naawe, kijja kugwa, yagala okkirize kakibe munda, kizibu mu kitya, mutima ng'okkirize, kijja kugwa, Mukama mwesigwa, yakuyita mwesigwa, kijja kugwa, asangula amaziga kakibe kinene nnyo, yanyiga ebiwundu munda, kijja kugwa, talemererwa, totunda mwoyo gwo, olaba yayamba nze, kijja kugwa, ayamba naawe gyo, kakibe kizibu kitya, yayamba ne Nakyaluli, kijja kugwa, kubanga mwesigwa, kijja kugwa, kijja kugwa, kijja kugwa, kakibe wulira, kinene nnyo, kijja kugwa naawe, kijja kugwa, totunda mwoyo gwo, totunda mwoyo gwo, kimanya haja kunoonya, kijja kugwa, alina ne sente kakibe nnyingi, kizibu kitya, yawaddeyo n'emmotoka, kijja kugwa, naye Mukama mwesigwa, Mukama mwesigwa, kkiriza Mukama akuyambe, kijja kugwa, togenda wa Hajeri, kakibe kinene nnyo, kkiriza Mukama atuyambe, kijja kugwa, totunda mwoyo gwo, kimanyi bakunoonya ennyo, kijja bali kugwa, bakunoonya kakibe ennyo, kizibu kitya, kijja kugwa wulira, kijja kugwa, Mukama mwesigwa, Mukama mwesigwa, kijja kugwa naawe, kijja kugwa, kijja kugwa kakibe wulira, kinene nnyo, toterebuka wulira, kijja kugwa, totunda mwoyo gwo, galaba Nakyaluli,
kijja bwe yali kuggwa akaaba kakibe nnyo kizibu omwami kitya waabuze waka kijja kuggwa yakamba mukama mwesigwa mukama mwesigwa kijja bwe kuggwa yamuyita mukama kakibe wulira kinene nnyo omwami we naddeeka kijja kuggwa n'alabirira totunda abaana mwoyo n'alaba ne pita ku luli kijja kuggwa mukyala we kakibe ng'adduse kizibu kitya akoola mukama kijja kuggwa n'amuwulira mukama essaala mwesigwa saba y'essaala entono kijja eva kuggwa ku mutima eri kakibe munda kinene nnyo kijja kuggwa wulira kijja kuggwa kyuli totunda kyomuwulira mwoyo gwo ikaana yali bw'atyo kijja teyalina mwana kuggwa kakibe wadde kizibu yali kitya mugumba ddala kijja kuggwa ng'alina ne mukama penina mwesigwa kimanyi oli mugumba wulira kijja katonda kuggwa wakaana kakibe wali kinene nnyo kijja kuggwa ozaale kijja kuggwa abeereko gayonse totunda mwoyo gwo obuuzebuuze ka bebi kijja kijja kuggwa kuggwa wulira kakibe kizibu kitya kijja kuggwa wulira kijja kuggwa mukama mweyisigwa mukama mwesigwa kijja kuggwa kijja kuggwa kakibe kinene nnyo kijja kuggwa wulira kijja kuggwa totunda mwoyo gwo tokutunda mukwano kijja kuggwa tokutunda omwoyo kakibe kizibu kitya bakwagala nga bangi kijja tokutunda kuggwa omwoyo gwo mukama mwesigwa manyi oli mwavu kijja kuggwa abakulamu kakibe kinene nnyo bakulamuzanga bangi kijja kuggwa naye totunda mwoyo kimanyi gwo oli mwavu naawe kijja kuggwa abakulamuza bangi kakibe kizibu kitya n'abakugulanga bangi kijja kuggwa mwesige yayamba mukama mwesigwa kimanyi okaabya ennyama ziga kijja kuggwa osula mu ddiiro kakibe ewo kinene nnyo kulaba mukama kijja kuggwa Eh. totunda mwoyo gwo togutunda mwoyo kijja kuggwa togutunda guleke kakibe kizibu kitya kijja kugwa bannange kijja kuggwa mukama mwesigwa togutunda guleke kijja kuggwa kijja kugwa kakibe kinene nnyo kijja kugwa totunda mwoyo gwo. We bless his name tonight. We thank the Lord for his grace and mercies that are new every morning. That's my latest song. Like I tell you, I wrote it today as I was driving to church. I felt God was speaking to somebody, so I wrote it today, and we practiced today with my wife here and Claire, and then we sang it to you. I pray that it blesses you, even the parts I don't know them, but I believe God is speaking to somebody. It's important in circumstances we are living in to hear the voice of God and what God is telling you. So we wrote that song for you. God bless you. It's not anywhere. It's not anywhere. It's not on any album. It's new. Kijja kugwa mukama mwesigwa kakibe kizibu kitya kijja kugwa totunda mwoyo gwo kijja kugwa in any way. Embeera ezimu ze tuyitamu, some of the situations we go through, it's hard to believe they can come to an end. But I want to tell you the truth. Sometimes it's hard to give even all the testimonies. In this particular song I've written some of the things I went through, and I remember all the things like it was yesterday. And I almost lost hope. I looked at my future when my mom passed on, and I felt like I got no future. There's no way out. Some of his relatives chased us away. We went to our uncles for help when we didn't have school fees, and they chased us away. But God has been faithful. He has paid my school fees. He paid my tuition at campus when I was in Makerere University. He has paid my trips. When I travel, he pays my tickets. He has sponsored me. He has paid school fees for my children. And he has made me a better man and a better husband and a better father. Whatever you're going through, the devil is trying just to put you on a market. He's pricing you. And the devil knows every man has a price tag. I pray that while the devil is trying to tempt you with a price tag that is serious on your life, some of you, your price tag is a muzungu man. You want somebody from the West, somebody from Europe. You want a beautiful, a handsome, a hunk with 6 packs. You don't want one pack like some of my friends here. I don't want to mention names.
oyagala omusajja nga alabika akanyirira bwakuyitako noga gosh n'oluma n'amanyo noga Yesu Kristo ekikemo kyo kiyiseewo. And some of you this holiday you've been face to face with your temptations, but the Bible has told us again and again in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13 that there is no temptation, but what has taken hold of you is what has taken hold of the rest of the brethren. But the Lord is faithful. I love that. Faithful, who will not allow the devil to tempt you beyond what you can, beyond your ability. But even when he sees that you cannot overcome the temptation, he provides a way of escaping that temptation. However, a few days ago I was sitting with my father, Apostle John Mulindi, and I always, when we sit with him, I learn a lot from him. And then I mentioned something, and he told me, Isaac, no, there is no man who can be tempted by just circumstances, but every man is tempted by their own evil desire. That's what James told us last time when we read, and said, is it 1:13? That God does not tempt any man with evil, but man is tempted by his own evil desires. So he explained this thing in detail, and with all this confidence that no, don't be deceived. That one was not tempted just like that. He was tempted by his own evil desires. So every temptation begins from your desires. Your desires. The devil studies you, looks at you, reads you. Your desire is watching movies from morning to evening. He says, give him a movie that practices stupid things. Omwana n'alaba movie ng'erimu ebyekisiru. No, you're not nekera ku movie. I met a girl who started masturbating at in her P4, and I met her when she was in senior 5. So I asked her, how did you start masturbation? And she told me, Sylvia, that she was she was in senior for vacation. I asked her how she started. She said, I was watching she was watching of a cafe, so she was in charge of the cafe. And so eventually she surfed about pornography. And when she went back home, that's how the spirit of pornography caught up with her, and masturbation. So from that time, for 2 years down the road, she was still struggling. And I prayed for her for months, and she was not getting through. Eventually, the Lord gave us the breakthrough when we started breaking the habitation of all these weaknesses. Every weakness has a habitation, but it originates and thrives, feeds on your evil desires. So the most important thing is to guard, to control, to influence your desire from being evil to being good. Last Thursday we were discussing here, and we invited a friend of ours. Her name is Hadijjah, and I believe she was a blessing to all of us. She was a blessing. A lot of you have been commenting on Facebook and even on YouTube, and God has been using her testimony to speak to hundreds of people and thousands of people all over the world. We welcome you, Kellen, our senior representative from Kigali, Rwanda, the senior representative of YRM Seekers, and welcome Pastor Osei and the team, the YRM Seekers members from Tanzania, and all the university students for this inter-university fellowship service. We just come here to talk. We've been going through the idea of temptations, and Hadijjah was raped at 7 years. She had no evil desires, but the evil desires of her parents, the evil desires of her parents, whatever her mother went through, and she quit the home and left them in the hands of the wicked men, that was very bad. That was so hurting. And then at 15, she was raped by the head teacher and contracted HIV. So that's where we stopped last time. This is part 2. If you want to follow up very well, you can pick it up from part 1 and then pick it up and then come to part 2. So Hadijjah, you are welcome today again. And I want you to start from 15 years when you say you were raped and infected with the virus of HIV. Kiki ekyabaawo watugamba nti master bw'amala okukwata onotuyisa mu bazadde, abazadde ne bagenda bonna ne bafuna ssente ne bakulyamu ssente. Abazadde abaleyo mulekerawo okulya ebinusu mu baana bammwe, ne boonaazirya guno musaayi gwo, obulamu bwe tebugenda
kubeera kyekimu eva omwana wo osobola omumalawo. And I want to repeat this, bwe balwepinganga omwana oba bwe bakulwepinganga ng'oli mukazi mukulu, ekisookerwako dduka mu ddwaliro. I was watching a girl on NBS, but I was watching her on STV, I think. And I know she was raped when she went to look for a job. She's now my friend, Njamuyitako wano. But when she went to she said she did not go to police. And I told her that was a mistake. You must go to police. I know the police are corrupt, some of them, if not most of them, in Uganda. And even the rest of in many countries, apart from the West, mu America, mbaddeyo, sirikale basiriyasi teri bya kitu kidogo. Okitegeera. Naye at least ropa omusango ofune obuyambi ekintu ekisooka nga bakulwepinze oba bakukase okwegatta naawe oba weebase n'omuntu nga toli sure, dduka ku police musango guwaabire. Bwe batayagala kwaba musango, genda mu ddwaliro bagambe omuntu yankutte oba yankoseza nga saagala, simanyi oba nina sirimu, bakuteeke ku kye bayita PEP. PEP is post exposure something, naye ddagala likuyamba nga tewannayita nnaku 3, tewannayita ssaawa 72 ne likuyamba obutalwala bulwadde. N'ekyokubiri kye njagala okukaatiriza, obulwadde bwe buli obwa siriimu. Katonda asobola okusonyiwa ekibi ky'okwebaka n'omusajja mu lunaku lumu mu ddakiika emu nga weenenyeza ng'emmeeme ye emenyese. Naye ate siriimu ye talina ddoboozi, ayinza obutakusonyiwa. Katonda ayinza okusonyiwa, siriimu n'agaana n'olwala obulwadde. Katonda asobola okusonyiwa hepatitis B n'atakusonyiwa n'olwala obulwadde. Katonda asobola okusonyiwa olubuto ne lutakusonyiwa, n'ofuna siriimu n'ofuninako n'abalongo. Oba okitegeera? Amen. N'ofuna siriimu n'ofuninako n'abalongo. Ebintu ebyo bizibu ddala ddala ddala. Kati Hadijjah, tukwaniriza mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Tubanga tetulina nnyo ddene naye nzikiriza leero tumaliriza. Amen. Tubulire ku myaka 15. Okusooka sigenda sooka kwerabira kugulumiza Katonda kubanga ndi wano muwe ekitiibwa, simanyi gange yadde okutegeera kwange. Ngulumiza nnyo Katonda ne ku lw'omukisa musumba gumpadde, Mukama akuwenye omukisa n'omukyala. Ku myaka 15 nali nkwatibwa headmaster. We twagenda mu ddwaliro nga taata wange agenze ku poliisi, bantutte mu ddwaliro ne bankebera. Omusawo nanzibirako n'aŋŋamba, muwala gwe ebivudde mu ssaayigo tebibadde birungi. Nze nganze ku myaka gyange nali sibitegeera bulungi. Omusawo akugamba nti ebivudde mu musaayi si birungi. Si birungi, saakiteekako nnyo birowoozo. I know, ku myaka 15 batono nakyotegeera. Naye nga nakakwata muli kankubyamuko ku mutima. Ebivudde mu ssaayigo si birungi muwala gwe. Era omusawo yennyamira nnyo, yali dokita ku lw'Ennyanama, eddwaliro lye sijjukira bulungi linnya. Ne tuvaayo, taata wange bamuwa obukadde 5. Bukadde 5 kitundu bwe bamuwa taata wange. Ne kati awo tuyigirewo nawo. Olwepinze akaana kato. Number 1 musajja gw'omukulu headmaster n'omusomesa. Ate abasomesa ba primary mwegumbulira omuze gw'okulwepinga obwana. Silivia yatera okuŋŋamba nti mu environment omuntu mwali mwafuna omukyala, naye ate environment eri mu baana bato. Okitegeera? Naye abasomesa ba primary begumbulira omuntu omuze gw'okulwepinga abaana. Okitegeera? Number 1, omwana omuto tolina ky'omufunamu. Tewali. Ng'osobola ofuna omukazi omukulu n'omuwasa, ate bw'oba toli mulokole, saagala kwogera bingi, naye osobola ofuna omukazi omukulu gwe mutegeeragana naye, musajja gw'omukulu. Okusinga okudda ku kaana k'abandi okwonoone. Kati ng'ogyeko okudda ku kaana k'abandi okwonoone, laba emirerembe gye weereetera. Ekisooka, ogwo olwaleero babwagufudde bakubalanga mu mada, bakusiba mayisa, tova mu kkomera. Number 2, n'obusente obutono bw'ekinako bw'abasomesa otandise obukuŋŋaanya obuwaayo. Bwe walikozeemu ekintu ekirala otandise buwaayo. Oba okitegeera?
otandise buwaayo obuwadde abasirikale sofa tuli basirikale ba mirundi ng'ena buwadde obusente oli mu miliyoni nga 10 ze walizimbyemu akayumba k'ekivubuka oli mu kuzisipeninga kyokka n'akaana wakafinisa sirimu ate era agamba tebirina kibikugasa basically kyengeza kugamba you don't benefit a thing sente oziwaddeyo sente baziridde eyali badde akulaakulanya essomero oba okulaakulanya bizinesi yo naye egudde oli mu kwekweka pressure ekutta bayinza okusiba lwaki tewesonyiwa abaana abato noononya abakazi abakulu nabo banoonya basajja okitegeera Hadijjah tugende mu maaso Hadijjah ono tulina omuyigirako buli kintu haleluya akate wetwava ku poliisi taata wange nga bamaze omuwa sente z'obukadde 5 nenzire wa taata wange nanyumyako nti yangoba nenzire wa Haji Kiberu naye awusigalo we yampazaawo netuvaayo netugenda mu kidongo akati mu kidongo nenfuna gurupu era baali baagala kundeepinga kati nabagamba bano mu kidongo balwepingira ddala ebyaddala mu kidongo balwepingira ddala balwepingira mu ttooyi ate tebatera nnyo okutaasa okitegeera tebatera nnyo okutaasa ate batega ebyokunywa oli naakunywesa ebyokunywa n'opassinga out era abawala be balwepinze mu kidongo tobala ne mu kikeesa kino ekyawaka ekya bulijjo nze ndi wano sikuba nsingirangako mu kiraabu yonna naye sifudde wayongereko mu kiraabu gunisagala olimbi yadde okuba ekikeesa wakuba kasiki kawaka kasiki Diana ngaafumbirwa mwakuba kakeesa n'akako baneiba abalinzi tebatera kukyala bajagala mpuliro babakyala anyway naye kyannaku naye ngamba ekimu ebikeesa bibi ebidongo bibi vigors clubs nzibu omuntu akutwalayo n'otavaayo mu kifo kyokugenda Bible egamba it's better to go the house of sorrow than the house of excitement ekanisa erabikanga ennaku ennyumba y'ennaku mwewombeke tusabe muzibirize amaaso naye ate ekanisa y'abalokole tukikuba tunyumirwa okitegeera kiraabu bazina naffe tuzina jangu tuzinire Mukama jangu tutuyanire Katonda nga olina n'empeera mu kiraabu otuyana tewali akwana mpeera Hadijjah mu kikiraabu mwe baali bagenda omulwepingira ate si muntu omu she was going to be gang raped namwe bavubukamu abasirusiru abagang rapinga muli basirusiru sonyi okibayita Bible ega omusiru ne bomuteeka mu kinu n'emberenge n'ozisekula zimusooka ogonda avaamu mulamba omusiru mbwera omusiru ayogedde mu kamwake Katonda taliiyo naye yabeerawo atya kale mukola ebintu ng'ogamba sitya Katonda anankola kitaliiyo Katonda lunaku lumu lwali ku kyaliro oba lwoli musisinkana face to face ekyennaku abamu bamusisinkana nga tebakyasobola kudda ku nsi ni Katonda gyali ate buli kyosiga okikungula obulira muganga lwepinga mukwano gwo tomanyi bulwadde bwe gwolowooza muli kyekimu ne mulwepinga abawala ku biici ne mulwepinga abawala mu kiraabu ne mugwa ku bawala nga batambula byabwe ne mubalwepinga Katonda ajja babonereza naye kaneme kuyingirira Hadijjah tugende olwakuba njagala kuyigira ku buli nsonga ye yes kali mu kiraabu tebakulwepinga gurupu baalinga abavubuka 5 baali baagala okunkwata naye ne kuvaako oyo muvubuka omu bamuyita Ibla n'angamba nze ngenda genda nsule naye temumukwata kati naye yali ku gurupu kati ne bategeera nti munywanyi waabwe agenda nange kati ne tusigalamu mu kiraabu twavaamu nga ssaawa 9 ez'okumakya nantwala ewuwe ne tugenda ne awusigalo gwe twatoloka naye bakulonda ekkubo ne bandonta ekkubo ntumidde ku balonda ekkubo bonna ebyo bivaamu obulwadde ate abantu abama bebinyumirizaamu okikolako it's just age ki mu age mwobalire ekiwuka ekyakula ne kibala ate n'owangana nakyo emyaka 5 nga kikuluma kikunuguna kikuliya kikufenkenya tekina gye kiraga nze nalindaye ku bantu abasaba okufa nga balwadde naye Mukama asaasira saagala twogere nga Katonda talina kisa awo nentandika obufumbo n'omuvubuka oyo nofumbirwa bangi bano batandika bwe batyo
ne mufunamu olubuto mu mwezi gumu. Naye nga tamanyi na kumanya nti olina obulwadde. Yali nga naawe takimanyi. tomanyi. Ne kati teebereza. Era bino byonna byakuyiga kubanga eno fellowship y'abavubuka ba universities n'aba high schools, the Wyram Seekers students from the different universities and high schools, but as well as other Christian fellowships and other Christians all over. But n'abazadde abali ewaka muteekereko abaana program eno bagirabe. Katuteebereza obulwadde abavubuka temukebeza maaso. Ne mu kkanisa nze nina abantu bemmanyi ng'omusumba mubeerako abantu bemmanyi nti gundi mulwadde. Okitegeera? Naye ng'olwokuba tannafuna buvumu bwa Hadijjah kukyogerako temusobola kyogerako.